Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni Farah dan juga dia nak pergi tour sebuah rumah teres corner lot yang telah direnovasi semula setelah 10 tahun guys. Betul. Dan kalau korang nak tahu, rumah ni pula bertemakan modern minimalis dia. Ya Farah, unik je rumah ni. Dalam dia dah macam villa percutian, macam dekat resort macam tu. Yang paling best, courtyard dia sangat-sangat cantik. Tapi sebelum I bawa you pergi tu rumah ni Farah, just untuk korang baru jumpa channel House Tour, pastikan korang tekan like dan subscribe House Tour Malaysia. Let's go guys. Hello, my name is Jason. This is my wife, Liz. Hi. Yeah, this is my house. A house that already 10 years old, and we did a big renovation end of last year. Yeah, so this house originally 10 years ago is about 1,007 square feet. So reason why we do a makeover of this house is because we like to host friends. Yeah, so we need to have a bigger space for our friends to be here. Yeah. I think the remaining part, I leave it to my design build designer, Ruang Reka. Yeah. Hello, saya Izzat daripada Ruang Reka. So basically this is one of our client punya house dekat Bandar Sarjana Putra. So kalau you tengok dekat sini is basically the existing area lah where we have the living area. So kalau you tengok apa yang kita ada dekat living area ni basically is the we maintain the existing area. So untuk living area ni kalau you tengok kita ada satu the way we have the cabinetry punya item kat sini is basically you tengok the design is quite minimal. Klien boleh simpan semua barang dia tanpa orang tengok lah. Whatever it is yang kat dalam tu kita boleh store kat dalam this cabinet lah. Alright, so over here kita pun ada create satu this L-box punya ceiling line. Kalau you tengok kita ada that LED strip light lah, just to give the ambience to the living room. And then overlooking the living room, kalau you tengok on the other side, kita ada center courtyard lah, which is kita boleh panggil the heart of the house lah. So untuk the selection for the material untuk rumah ni, basically kalau you tengok dia more to modern minimalist punya looks lah. So from the colour palette, kalau you tengok dia ada warm colour, and then kita banyak guna colour earth tone lah. So basically untuk lantai ni kita pakai SPC flooring. So you boleh nampak the warm tone of the SPC flooring, and also the colour-colour dinding untuk rumah ni pun kalau you tengok is more to beige and pastel punya colour lah. So it match back with the overall scheme of the house. Alright, so untuk rumah ni pun klien kita ada guna smart home system for untuk rumah dia lah. So basically kat sini kita ada his laundry area, which is formally kita ada, this is the pathway to the kitchen lah. So kalau kita masuk, the lighting system kat sini will be automatically on. So once we go out, nanti dia akan tutup secara automatic lah. So moving on to the back, so formally kat sini is the back of the house lah. So kawasan sini before this is agak gelap without the skylight. So apa kita buat, kita propose opening kat sini, and then we install the skylight so that kita ada that natural daylight that goes into this area, and thus lighten up the space lah, which is even better lah now. So kalau kita ke sini pula, actually the existing kitchen area which kita convert dia kepada home office area for the client. Sebab kita ada a new kitchen area dekat on the extension side. So this is the connecting pathway lah boleh kata daripada existing area kepada the new area yang baru yang kita extend tu. So yang ni kita boleh call it as a dry kitchen area lah for the client. So kat sini kita ada satu breakfast counter, and then it serve up the purpose
in a way that bila you buat kopi pagi-pagi ke, you buat breakfast ke, you have that view overlooking to the central courtyard lah kat tengah ni. Okay, so untuk the breakfast counter ni kita pakai quartz stone punya top, and then dekat the rest of it, kalau you tengok the pemilihan colour untuk kabinet ni is just macam more to muted punya colour selection lah, so that it blends together lah dengan the space. So leading from the dry kitchen is the wet kitchen. So this is where the client do their cooking lah kat sini. So kalau tengok, dia tak perlukan space yang besar untuk cooking. So this is actually the wet kitchen connected to the new family area yang ada, yang kita extend tu lah. And then kalau you tengok, kita ada lots of opening lah, in a sense that kita ada sliding door kat sini, and then surrounding kita ada all this window, kita ada corner window. So itu semuanya actually untuk enhance the visual transparency between the space lah, so that bila kita ada dekat certain space tu, tak adalah kita rasa macam secluded daripada one of the space kan. Okay, so this is the extended punya second living room lah yang kita panggil tadi kan. So kalau you tengok kat sini, main feature of this space is actually the double volume punya height ceiling lah. Since kita tak ada ruang yang banyak untuk kita extend the living room, so kita push up the ceiling, so it gives the impression of the room to be slightly bigger lah. Okay, so in term of furniture wise dekat dalam area ni, kalau you tengok, owner ni is a bit minimalist punya person. So dia tak ada banyak all that decoration, is just macam ada certain area yang kita ada that TV console. Okay, lagi satu, the purpose for this room juga, kalau you tengok the design wise tu, kita actually splitkan the existing and also the new area ni, so that the space to give flexibility to the end user lah. Let's say sebab the client love to bring his friends and family for gathering. Purpose of this area is actually quite flexible in the sense that kalau kata dia nak macam intimate punya gathering, dia quiet punya space lah. But then if let's say the crowd is bigger, they can open the sliding door, and then the crowd can spill out outside, also to the existing living room lah. So tadi saya ada mention pasal the layout plan is based on a U-shape punya layout plan. So kat sini kita boleh tengok lah, this is the connection actually to the existing house. So the connection is through this deck lah. So apa yang boleh kita nampak kat sini is actually, kalau you tengok kat sini, the alignment of the U-shape tu, the internal part is actually aligned by mostly glass lah. Kalau you sit anywhere from this house pun, you akan have a central focal point dekat on this courtyard lah. So what the courtyard bring benefit to the house is actually the natural sunlight yang masuk daripada tengah ni. So kita akan dapat all the benefit of the sunlight that goes into all the space lah kat tengah ni. Alright, so kalau kita go further here kat tengah courtyard ni, kita ada this actually macam enclosed punya area tau. So basically macam this client is a bit introvert punya client. So what he wants is actually a privacy for him lah and his family while he's having activities dekat area courtyard ni. So apa kita tengok di sini, kita ada incorporate sekali macam water feature, so that meanwhile you duduk sini, you can get the calm sound of the water running through kan. And also kita ada satu pokok lah dekat sini, just to give the shades to the central courtyard punya area. So this is the external fasad untuk rumah ni lah. So kalau you tengok kat sini, kita ada play with two different forms. Satu is a more like macam slanted punya form, and another one, the main fasad is actually the quite rectangular punya fasad lah. So there's a interplay of form lah kat situ kita ada propose. And then for the finishes punya part, kalau you tengok the colour tone for this house pun dia agak muted, dia tak terlalu outstanding lah. And then ke arah tepi ni, selalunya this area akan being neglected lah by most of
house owner kan. Selalunya bahagian tepi ni orang tak kisah sangat. Tapi apa yang penting kat kami is actually the landscape kat area sini, because it serve the purpose so that bila you masuk daripada dalam tadi, kalau you tengok from the living area, you can see the different layer of space, and then you have that background of this landscape at the back, overlooking from the main existing house sampai ke bahagian dia punya extended living area tadi. So this is the master bedroom. So kalau you tengok kat sini, actually the line untuk master bedroom, the existing one is up to this wall lah. So kat luar ni dulu the original one is actually outdoor balcony, which is kalau you tengok area di perumahan kat sini, it's really underutilized lah. Kalau kita tengok kan, all the balcony tu memang jarang lah orang kat Malaysia ni nak guna, nak lepak kat luar. So apa kita buat, kita buat extension to the master bedroom ni. So this is the extra space that we have lah after utilize yang balcony tadi. Sini kita ada introduce satu strip of skylight dekat atas ni, so it give the lights to the master bedroom lah. So dekat sini kalau tengok kat sini, kita ada just introduce a small window for the client just to see siapa yang datang kat depan. So this is the only window which is full height sampai ke atas. So kat sini kita ada satu dressing area lah untuk owner kita. So apa yang kita buat kat sini, kalau you tengok, kita ada satu round mirror and also ada dressing table. Alright, so this is the master bathroom. Kalau you tengok kat sini, actually the master bathroom pun kita ada do a bit of extension lah to it, just to give it a little bit of space for the bathtub and also the planter box yang kita ada kat sini. And then another feature yang kita ada kat sini is also the strip of skylight lah dekat atas ni, which give the natural daylight kepada bathroom ni. So you can still off the lighting during the day without turning it on lah. Okay, and lagi satu kita ada this satu strip of planter box just to helps soften the overall looks of the bathroom. So itu saja daripada kami. So kami harap semua yang tengok this video terinspirasi lah daripada apa yang kami propose dekat rumah klien-klien kami. So apa-apa, kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh just follow kami dekat IG kami dan contact kami lah. Terima kasih. Farah sangat cantik rumah Farah, dah macam resort dah I tengok. Betul. I memang suka lah di mana ada idea macam outdoor tapi kat dalam indoor dalam rumah. Nampak sangat wow dan sangat luas rumah ni. Lain daripada lain. Rumah ni pemilik dia merupakan Encik Jason dan juga Puan Liz. Masih muda orang dia dah ada rumah secantik ni. Okey, kita nak tanya ni dekat Tahun punya rumah lah, dekat Encik Jason dan juga Puan Liz. Memandangkan rumah ni adalah rumah yang lama dan dah beli 10 tahun dan baru di-renovate semula. Kami dari pihak kami tertanyalah ni, kenapa pilih untuk renovate semula, yang kata renovate yang besar lah kan, dan pilih untuk ada outdoor dekat tengah-tengah rumah ni. Ada courtyard. Sebab tak ramai ni rumah Malaysia yang ada macam ni. Sebab kita kan cuaca agak panas dan sebagainya kan. Saya punya main idea here is we want a house that fit our need. So original saya sudah booking projek yang baru. Rumah baru lah. Rumah baru. And now we decide to go here because the house that we wanted to buy, right, is just another house, no different. I mean, no special. Itu location yang berbeza macam mana? Location beza. Daripada segi orang kata interior ni sendiri, decoration you dapat daripada inspirasi tu daripada mana? I think credit to our designer Ruang Reka. So ID kita memang tolong banyak lah. Pendek kata ni memang rumah idaman lah ya. Kita nak tanyalah soalan dekat selaku Tuan ID iaitu Encik Aizat ni. Rumah yang buat rumah memang segah cantik macam ni lah. Kita nak tanya untuk kos nak jadi yang secantik ni berapa anggaran dia Encik Aizat? Boleh share? Okay, untuk kos basically setiap rumah, just for information, setiap rumah bagi kami
untuk harga dia agak berbeza lah mengikut kepada design yang akan dipropose dan juga penggunaan material lah. So itu agak penting dan juga size renovation tu. So kalau semakin besar dia extension, semakin besar lah costnya kan selalunya. Kalau untuk rumah so untuk rumah Encik Jason ni basically the construction cost excluding the ID is around 600k macam tu. Sebab dia rumah CMD kan. Betul. Lagi besar dekat bahagian. Dan rumah ni orang kata memang selain cukup sempurna, I tengok dekat bahagian atas Farasi ada bathtub, dia macam ada banyak skylight. Ada skylight, betul. Cantik. The moment kan korang masuk rumah ni kan, I ada feeling like rumah ni macam like rumah banglo. Tapi padahal rumah ni adalah rumah semi-T. Dekat bila masuk je terus rasa banglo. Rasalah cozy vibe dia tu dengan tone colour yang sangat sesuai lah daripada Ruang Reka. Betul tu guys. Baiklah untuk korang, kalau nak tahu lebih tentang journey rumah ni, apa-apa tentang quotation ke, korang boleh pergi ke Instagram Ruang Reka, bertanya dengan Encik Aizat, iaitu di ruangreka.my. Baiklah, kita sudah berada di akhir rancangan biasa. Untuk korang baru jumpa channel House to Malaysia, pastikan tekan like dan subscribe House to Malaysia. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.